সো আমরা প্রথমে জানবো হোয়াট ইজ পাইপ। অ্যাকচুয়ালি পাইপ কি? সো এ পাইপ ইজ লং রাউন্ড হোলো অবজেক্ট। পাইপ হচ্ছে গিয়ে লম্বা গোলাকৃতি এবং ফাঁপা বস্তু। দেন ইউজুয়ালি মেড অফ মেটাল অর প্লাস্টিক। সো পাইপ মূলত মেটাল বা প্লাস্টিক ধাতু দ্বারা তৈরি। লিকুইড অর গ্যাস ক্যান ফলো ফ্রম ইনসাইড। সো লিকুইড অথবা গ্যাস ভিতর দিয়ে যাতায়াত করতে পারে। So you see in these photos the pipe long round and hollow object, so you will able to understand by from these photos how it look like pipe. Then we go what is tube. So for definition purpose you can say same as pipe. So আপনি এটা সংজ্ঞা হিসেবে আপনি সেম সংজ্ঞা বলতে পারেন, এতে কোনো সমস্যা নেই, বাট there have a significant difference, কিন্তু এখানে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। So you see the tube photos, this is also look like a pipe. So আপনি টিউবের ছবি দেখতেছেন, এটাও দেখতে অনেকটা পাইপের মতই, নট অনেকটা সম্পূর্ণ পাইপের মতো। So we will know pipe versus tube. What is the pipe and what is the tube we already understand. So we will see the what is the difference. So in these photos you can see the left side is pipe and right side is tube. So difference between pipe and tube. So first difference is the name mentioned. So actually there have the one is pipe, one is tube. So by name you can say yes, two have some differences. So second things, the difference in the wire size mentioned. যখন আপনার এটাকে সাইজ দ্বারা প্রকাশ করা হয় তখন অবশ্যই এখানে কিছু ডিফারেন্ট আছে। সো লেটস সি হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্ট সাইজ মেনশন। Pipe. American code and standard related to oil and gas such as ASME B31.3 process piping code and ASME section 9 pressure vessel design code use the term NPS, nominal pipe size, to define the diameter of pipe. So pipe diameter যখন আপনাকে বলা হবে পাইপের ডায়ামিটার তখন এটাকে নমিনাল সাইজ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। Then we see the tube, whereas in the case of tube size is defined in fixed number either in mm or inches. So you can see in the picture the pipe size and tube size. I will discuss these details in later. Then third, the difference in the wire thickness mentioned. তো যখন আপনার এটাকে thickness বা পুরুত্ব বোঝাবে তখন কিছু ডিফারেন্ট আছে। So we see, let's see what is the different thickness mentioned. Pipe thickness is specified in schedule number. So pipe thickness সবসময় একটা schedule number দ্বারা স্পেসিফাইড করা হয়। যেমন আপনারা দেখতে পারবেন schedule 40, schedule STD, schedule 80. This type of number writing in pipe body, so you will understand from there what is the schedule, that means what is the thickness of pipe. I will discuss this regarding this schedule in on lecture. I will try to explain you how to find the schedule and how to know the schedule number and what is the thickness from schedule. So আমি একটা লেকচারে আপনাদেরকে schedule নাম্বার ব্যাপারে টোটালি আলোচনা করার চেষ্টা করব। Then the tube, where tube thickness is specified is fixed number either in mm or inches. So for tube they mention the specific number. তার মানে আপনি যখন টিউবের thickness বোঝানো হবে তখন আপনাকে স্পেসিফাইড নাম্বার দেওয়া হবে, 5 mm, 10 mm or 1 inches, 2 inches, এরকম ভাবে আপনাকে সরাসরি নাম্বার দেওয়া হবে। So you see the pipe thickness is schedule number and tube size always from mm or inches. Then the fourth the difference in the wire woody mention. So যখন আপনাকে পাইপের আউটার ডায়ামিটার মেনশন করা হবে তখন পাইপ এন্ড টিউবের মধ্যে কিছু সিগনিফিকেন্ট ডিফারেন্স আছে। So let's see what is the different woody mention. Pipe. You have to keep your mind up to 12 inches NPS. Outside diameter of the pipe is more than 12 inches, means 12 inches plus pipe thickness.
pipe actual bore size will be 12 inches. So in this এখানে বোঝানো হচ্ছে যে আপনাকে যখন 12 inches up to 12 inches 12 ইঞ্চি পাইপ পর্যন্ত আপনাকে যখন এনপিএস মেনশন করা হবে তখন এটা হবে 12 ইঞ্চি প্লাস পাইপ থিকনেস। সো এটার আউটার ডায়ামিটারটা হবে আপনার 12 ইঞ্চি প্লাস পাইপ থিকনেস, দ্যাট মিন্স 12 ইঞ্চিরও বেশি। ফর এক্সাম্পল 12 inches pipe schedule steady. If you inches convert to mm, so আপনি যদি ইঞ্চিসকে mm এ কনভার্ট করেন তাহলে 12 into 25.4, so 304.8 mm is the NPS. Thickness 12 inches schedule STD is thickness 9.53 mm. So our OD will be if you accumulate 12 inches plus pipe thickness, then you will see the OD is the 323.8 mm. Let's see in figure. So this figure I take from the one software have the pipe data pro. You can download from internet. You can see from here the pipe thickness information. So you see that this pipe the ID means inner diameter is 304.74, then OD mentioned 323.8, so thickness is the 9.53 mm. This all the dimension mentioned by mm. Then see the 304.74, this is the ID, so this is the ID. So that means if say the 12 inches NPS nominal pipe size, then you have to understand this size is ID, that means inner diameter is 304 mm. So outer diameter will be more than 12 inches, that means 304 plus 9.53, so it will be 323.8 mm. Then the second thing is if pipe size is 40 inches and above, NPS pipe outside nominal pipe side outside diameter of the pipe is equal of 14 inches. In this case pipe actual bore size will be less than actual inch of pipe. That means pipe bore size 14 inches minus pipe thickness. For example 14 inches pipe schedule STD, if you inches convert to the mm, then you can see the 14 into 25.4 equal to 355.6 mm. So thickness is the 9.53 mm, so ID will be 336.54 mm. Let's see in picture. Then in this picture you can see the same configuration is the before I explained to you. So you see the 355.6 is the outer diameter, so NPS is the 3556. So when they say the 14 inches pipe NPS, then you need to consider outside of diameter is the NPS. So this is the actually significant different up to 0 to 12 inches diameter pipe and above 14 inches pipe. You must need to remember in these things. So when mention the NPS up to 12 inches, then you should consider this is the ID and thickness will be extra. If mention the 14 inches and above the NPS, then you need to think the outside diameter for this, so it bore size will be less, thickness will be minus from the main pipe bore size, pipe size. Then we see tube. On the other hand, for tube outside diameter is always equal to the size of the tube. So for example if mentioned tube size is 1 inches, then OD will be 1 inches, same for all size of tube. So আপনাকে যদি OD যদি টিউবে যদি আপনাকে মেনশন করা হয় the size is 1 inches, then আপনি সব সময় এটাকে আউটার ডায়ামিটার কনসিডার করতে হবে, outer OD is the 1 inches. So availability in the sizes, so আমরা কি সাইজের পাইপ এন্ড টিউব পেয়ে থাকি, সো সেখানে একটা ডিফারেন্ট অবশ্যই আছে।
So you see pipe are available in standard size of 1 by 8 inches to 18 inches. So this is the standard size can get in market. More than this also can get. Tube. Whereas tube used in oil and gas generally of small size tube normally আপনার ছোট ছোট কাজে বলতে যেখানে আপনার খুব স্মল সাইজ বা কম ডায়ামিটার দরকার তখন সেখানে টিউব ইউজ করা হয়. So application of pipe and tubes I will try to discuss another lecture. Then structural tubular are available in the desired size. So structural tubular, so আমরা অনেক সময় দেখি যে বড় 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 আপনার স্ট্রাকচারাল টিউবুলার থাকে যেগুলো আপনার প্লেট দ্বারা তৈরি করা হয়. সো এটা আপনার ইচ্ছা মতো সাইজ আপনার যতটুকু দরকার হয় ততটুকু আপনি পাবেন. So in this lecture this was the actually basic and significant different. Then if you know any other difference please share with us, we will learn together.